Hare Krishna. Как твои дела? So it's an honor and a great ecstasy for us to be here with all of you. Для нас это великая честь и большой экстаз быть среди вас. Yeah. Here in Sri Mayapura, here in Sri И Mayapura. здесь, в Шри Дхам Маяпуре. So you please bless us that we may say something to encourage you in Prabhupada's movement. Благословите нас, чтобы мы смогли сказать что-то, что вдохновит вас на продвижение движения Шрилы Прабхупады. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Sodanandana Prajanarandana Yashodanandana Prajanarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari
Sri Sri Radha Madhava ki Jai Nityalila Vishnu Mr. Pada Divine Grace Sila A.C. Bhakti Vedanta Swami Sila Prabhupada ki Ananda Gauri Vaishnavinda ki Namacharya Haridas Thakur ki Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Go Shama Kun Radha Kun Giri Govardhana ki Brajabhumi Vrindavan Dham ki Grantara Shrimad-bhagavatam ki Bolo Sri Sri Krishna Baldao ki Jai Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gaurang. All glories to you, Srila Prabhupada. So this was a very nice song by Srila Bhaktivinoda Thakur. Это была замечательная песня Бхактивинода Thakura. And a very simple song. И она очень простая. Just like sometimes we sing the songs of Narottam Das Thakur, giving some instruction for controlling the mind, for worshipping the Guru. И, например, мы иногда поем песни Нароттама Дас Thakura, и там есть наставления, как поклоняться гуру, как управлять умом. And
Sometimes we sing songs about pastimes. Иногда мы поем песни об играх. Gwala bala denu, what is it? Gwala bala sangi denu charaye. Krishna's taking with all the cowherd boys the cows. Когда Кришна идет с пастушками и телятами. But no leelas in this pastime, in this song. И мы поем песни об этих лилах, It's just names of Krishna. которые содержат просто имена Кришны. But those names of Krishna are arranged in such a way that whole picture of Vrindavan comes. Но эти имена, они составлены таким образом, что в них включена как бы вся картина Вриндавана. First off, we have Jai Radha Madhav. И в самом начале у нас Джай Рада Мадава. Because Radha and Madhav, they're the essence of Vrindavan. Потому что Рада Мадава не является сутью Вриндавана. Why are we interested in Vrindavan? А почему нам вообще интересен Вриндаван? I've been all over the world and seen so many beautiful forests. Я был по всему миру и видел много разных лесов. Especially in South Africa, you see lions and elephants and so many things. В Южной Африке там много красивых лесов, и там львы, тигры и слоны. So why are we interested in Vrindavan? И почему нам интересен Вриндаван? Because there Radha and Krishna perform, and for those who have eyes are still performing their Nitya Leela in this place. Потому что Рада Кришна совершали там раньше, и тех, у кого есть правильные глаза, они до сих пор могут видеть, как происходит эта Нитя Лила там. Jai Radha Madhava, Kunja Bihari. In Vrindavan we find so many kunjas and nikunjas. И во Вриндаване мы находим много кундж и не кундж. We don't find tall skyscraper buildings. Там мы не видим огромных небоскребов. We don't find big factories polluting the sky and polluting the water. Там мы не увидим больших заводов, которые загрязняют небо и воду. Beautiful trees we find, kunj. Там красивые деревья, кунджи. You may ask, what is a kunj? И можно спросить, что такое кунджа? Because all over the world I've seen all the trees, they grow very straight and straight. Потому что по всему миру обычно мы видим, что деревья не растут прямо. Just like here in Mayapur, I'm amazed. I saw all these Mayapur Kadamba trees when they were planted like this. И я помню, как я видел здесь, когда деревья эти кадамбы, здесь в Майяпуре, они были посажены, они были такого размера. And now they're like this. А сейчас я смотрю, они огромные. And I've been to Russia, and all the trees are going straight and straight like this. И я видел в России тоже, все деревья, они обычно вверх растут ровно. But at Braj, our trees, they try to grow straight. А во Врадже деревья пытаются расти ровно. But they're melting in Krishna Prem, so they again come down. Но они плавятся от Кришна Премы, и поэтому не склоняются вниз. So it makes like a room. И это позволяет, получается как будто комнатка. And if we have carpet in our house, we're very happy. Carpet. Да, например, если у нас дома есть ковер, то мы очень счастливы. Just like here we have some plastic carpet. Ну, то у нас здесь какой-то пластиковый ковер есть. But before Radha and Krishna come to the Kunj, the gopis have put sometimes malati flowers, sometimes juhi flowers, sometimes madhavi flowers, sometimes lotus petals. Но до того, как Рада из Кришны приходит в Кунджу, гопи украшают его различными цветами, гунджи, малати и другими. So this is the type of carpet that Krishna has. Это тот ковер, который есть у Кришны. No plastic. Никакого пластика. Shri Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala. So many gopis are there. И гопи Джанавалова, там очень много гопи. As you may or may not know, Nanda Baba, he has 9 lakhs of cows. Если вы знали или не знали, то у Нанды Бабы у него 9 лакхов коров. Almost 1 megabyte. 1 мегабайт? Almost. Практически 1 мегабит. So to milk all those cows, we need lots of gopis. И для того, чтобы подоить всех этих коров, нужно очень много гопи. So we find so many gopis in Vrindavan. Поэтому в Вриндаване очень много гопи. Gopi Jana Ballava, Girivaradari. Our picture of Vrindavan will be incomplete without Giriraj. И поэтому Гири Варадхари, наша картина Вриндавана, была бы несовершенна, не полна без Гирираджа. Bolo Giriraj Maharaj ki. Yasoda Nandana. Ma Yasoda is there. И мама Ишода тоже там.
She loves Krishna so much. Она так сильно любит Кришну. She's the emblem of maternal love for Krishna. Она олицетворение материнской любви к Кришне. Every morning she sends him out to herd the cows with the boys. И каждое утро она видит, как Кришна уходит пасти коров. And she follows Krishna up to the door, И она провожает Кришну до двери, up to the gate of Nandagram. потом до ворот Нандаграма, Then she goes beyond. и потом идет дальше. And Krishna says, look, Ma, I'm all right. All the boys are here. You can go back. And he takes her back to the gate. И Кришна говорит, ну, мама, тут все, мальчики-пастушки вышли, тебе, наверное, нужно остаться. И он проводит ее назад до ворот. And again he starts to go, and Mother Yasoda comes behind. И он начинает уходить, а мама Яшода опять идет за ним. I'm all right, Maya. Look, all the cowherd boys are here. Balaram is here. He's very strong. He'll protect me. И Кришна говорит, мама, все хорошо, смотри, мальчики-пастушки есть, Баларам, он очень сильный, он меня защитит, ты можешь пойти And домой. she takes her back. И он опять отводит ее назад. And then he goes, and again she comes. И он опять идет, и опять она следует за ним. He said, Maya, even not just Balaram, but Subal. Subal is very strong. He's here. No problem. И он говорит, мамочка, тут не только Баларама, Субал самой, и Субал тоже очень сильный, поэтому никаких проблем. Нет проблема. 10 times he has to take her back to the gate. И 10 раз он так ее отводит назад к воротам. So Mother Yasoda is there. И мама Яшода, она там. Yasoda Nandana, Brajajana Ranjana, all the cowherd boys are there, cowherd people are there. И Браджаджана Ранджана, это все пастухи, пастушки, они тоже там. Brajajana Ranjana, Jamuna. Jamuna is there. И Ямуна также там. Jamuna is very, very special. И Ямуна, она очень особенная. Because that Ganga, she one time touched the foot of the Lord. Потому что Ганга, она единожды коснулась стоп Господа. But Jamuna, Krishna was diving and splashing and swimming every day in Jamuna. Но в Ямуне Кришна каждый день нырял, купался, брызгался. Jamuna Tira, Banachari. So many forests are there. И да, в Ваначаре очень много лесов. 12 major forests. 12 основных. On the eastern bank, we have Bhadravan, Bandirvan, Belvan, Lohavan, and Gokul, Mahavan. На вот эти леса, они на восточном берегу. And on the western bank, then we have Madhuvan, Talavan, Kamudvan, the biggest forest, Vrindavan. Then we have Kamivan, and we have Kadiravan, and I'm missing one. Anyway, seven forests on the western bank. А вот на западном берегу вот эти леса, и самый большой из них это Вриндаван. Oh, Bahulavan. И Бахулаван вот последний. So 7 and 5, 12. И вот 7 и 5, и в сумме получается 12. So whole picture of Vrindavan has come. И вот это целиком вся картина Вриндавана. So wherever Prabhupada went in this world, he used to sing this song. И где бы Прабхупада не было в этом мире, он всегда пел эту песню. Jai Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Ballava, Giri Bhadarari, Yasoda Nandana, Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira, Banachari. Whole picture of Vrindavan. Это картина Вриндавана. Okay. So today we're reading from Shrimad-bhagavatam. Сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам. Canto 10, chapter 27. Песнь 10, глава 27. Indra and Surabhi offer prayers. Это Индра и Сурабхи возносят молитвы. You all say Surabhi, but there's a short A, it's Surabhi. И мы называем ее Сурабхи, а у нее есть короткое название Сураби. Text number 5. И это 5 стих. Kuto nu tan detava isha tat krita lobadayo ye buddha linga bhavaha tatapi dandam bhagavan bibarti dharmasya guptyai kala
nigrahaya kuto nutadde tava isha tatkrita lobadayo ye buddhalinga bhavaha tathapi dandam bhagavan vivarti dharmasya guptyai kala nigrahaya kuto nutadde tava isha tatkrita lobadayo ye buddhalinga bhavaha tathapi dandam bhagavan vivarti dharmasya guptyai kala nigrahaya Yeša tatkrita Ubadayo ye buddhalinga bhavaha Tatapi dandam bhagavan viharti Dharmasya guptyai kala nigrahaya. Labhadayo ye buddhalinga bhava Tathapi dandam bhagavan viharti Dharmasya guptyam kala nigrahaya. Ladies, Lobhadayo ye buddhalinga bhavaha Tathapi dandam bhagavan vivarti Dharmasya guptyai kala nigrahaya Kuto natadye tava isha tatkrita Lobhadayo ye buddhalinga bhavaha Tathapi dandam bhagavan vivarti Dharmasya guptyai kala nigrahaya kutaha. Как? You do the word for word and the translation. Окей. Пословный перевод. Ну, несомненно, тат этого существование материального тела, этого причины, Иша, о Господь, тат критага, проистекающие из-за связи с материальным телом, лобхадая, жадности и так далее. Которые абудха, невежественного человека. Лингабаваха, признаки. Тадхапи, тем не менее. Дандам, наказание. Бхагаван, Верховная Личность Бога. Бибарти, налагает. Дharmasya, заповеди религии. Гуптяй, для защиты. Кхала, злодеев. Ниграхая, для наказания. Перевод учеников Его Божественной милости Абхачаранвринды Свами Шрилы Прабхупады.
Откуда же No, тогда... this is done by the servants of Prabhupada. This is, I said. Okay, so right. How then could there exist in you the symptoms of an ignorant person, such as greed, lust, anger, and envy, which are produced by one's previous involvement in material existence and which cause one to become further entangled in material existence? And yet, as the Supreme Lord, you impose punishment to protect religious principles and curb down the wicked. Перевод. Откуда же тогда возьмутся в тебе признаки невежественного человека? Жадность, вожделение, гнев и зависть. Ведь они появляются в результате соприкосновения души с материальным миром и заставляют ее еще больше запутываться в сетях материального существования. И все же, будучи Верховным Господом, ты караешь грешников, чтобы усмирить их и защитить заповеди религии. Purport by the servants of Srila Prabhupada. This complex philosophical statement by Indra may be analyzed as follows. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Это сложное философское утверждение Индры можно проанализировать следующим образом. In the first line of this verse, Indra refers to the main idea expressed at the end of the previous verse. В первой строке этого стиха Индра ссылается на то, что было сказано им в предыдущем стихе. Namely, that the great currents of material existence, which are based on ignorance, cannot possibly exist within the Supreme Lord. Верховного Господа не может затронуть водоворот материального существования. The words tat detava and tat krita indicate that something causes the modes of nature to manifest, and they in turn become the cause of that which caused them. Слова «тат хетава» и «тат крита» указывают на то, что некая сила приводит в движение гуны природы, и они, в свою очередь, становятся причиной того, что их породило. In the second line of this verse, we find that it is material feelings such as greed, lust, envy, and anger that cause the modes of nature to manifest, and that are manifest themselves by the cause of the modes of nature. Из второй строки мы узнаем, что гуны природы приводятся в движение такими материальными качествами, как жадность, вожделение, зависть и гнев, которые сами порождены теми же гунами природы. The explanation of this seeming paradox is as follows. Объяснить этот кажущийся парадокс можно так. When the conditioned soul decides to associate with material qualities, he becomes contaminated by those qualities. Когда обусловленная душа соприкасается с материальными качествами, они оскверняют ее. As stated in the Gita 13:22, what is that? Karanam guna sangosya tyadasad yoni janmasu. В Бхагавад-гите 13.22 говорится «Каранам гуна сангосья сада сад йони джанмасу». For example, in the presence of a seductive woman, a man may give in to his lower instincts and try to enjoy sex with her. К примеру, находясь рядом с привлекательной женщиной, мужчина может пасть жертвой низменных инстинктов и попытаться насладиться с ней сексом. By his deciding to associate with the lower qualities of nature, those qualities manifest in him very powerfully. Своим решением вступить в контакт с низшими качествами природы, он усиливает эти качества в себе самом. He is overwhelmed with lust and driven to try again and again to satisfy his burning desire. Вожделение овладевает им и заставляет его снова и снова стремиться к удовлетворению сжигающего его желания. Because his mind has been infected by lust, all that he does, thinks, and speaks will be influenced by his strong attachment to sex. Поскольку его ум заражен вожделением, все, что он думает, делает и говорит, будет окрашено его сильной привязанностью к сексу. In other words, by choosing to associate with lusty qualities of nature, he has caused them to powerfully manifest within himself. Иначе говоря, по своему выбору, придя в соприкосновение с вожделением, он заставил это качество с силой проявиться в себе. And eventually those lusty qualities themselves will cause him to accept another material body suitable for affairs governed by those qualities. В конечном счете, это вожделение обеспечит ему материальное тело, которое как нельзя лучше подходит для проявления этих качеств. The lower qualities such as lust, greed, anger, and envy
are abhuta linga bhavaha, symptoms of ignorance. Низшие качества, такие как вожделение, жадность, гнев и зависть, это абудха лингабхава, признаки невежества. Indeed, as indicated by Srila Sridhar Swami in his commentary, the manifestation of the modes of nature is synonymous with the manifestation of a particular material body. В самом деле, как отмечает в своем комментарии Шрила Шридхара Свами, проявление гун природы равносильно проявлению определенного материального тела. It is clearly explained throughout the Vedic literature that the conditioned soul receives a particular body, gives it up, and then accepts another simply because of his involvement with the modes of nature. Karanam guna sangasya. В ведических писаниях объясняется, что живое существо получает определенное материальное тело, покидает его, а затем получает новое только из-за соприкосновения с гуной материальной природы. Каранам гуна сангасья. Thus, to say that one is participating in the modes of nature is to say that one is accepting particular types of bodies suitable for the particular material qualities one is involved with. Таким образом, говоря, что душа соприкасается с гунами природы, мы подразумеваем, что она получает тела, порожденные этими гунами. An ignorant bystander might have simplistically interpreted Krishna's pastime of lifting Govardhan hill as follows. Посторонний человек, не обладающий духовным знанием, услышав о том, как Кришна поднял холм Гавардхана, объяснил бы эту историю так. The residents of Vrindavan were obliged by Vedic principles to make certain offerings to the god of heaven, Indra. Жители Вриндавана, следовавшие Ведам, были обязаны делать подношение царю небес Индре. Child Krishna, ignoring the position of Indra, usurped these offerings and took them for his own pleasure. Однако малолетний Кришна пренебрег положением Индры и забрал все подношения себе, чтобы насладиться ими. When Indra tried to punish Krishna and his associates, the Lord frustrated Indra's attempt, humiliated him, and exhausted his pride and resources. Когда Индра попытался наказать Кришну и его односельчан, Господь отразил все его атаки. У Индры ничего не вышло, и его гордыня была сокрушена. But this superficial interpretation is refuted in this verse. Однако данный стих отвергает такое поверхностное объяснение. Here Lord Indra addresses Sri Krishna as Bhagavan, indicating that he is not an ordinary child, but in fact God. Здесь Господь Индру называет Кришну Бхагаваном, подчеркивая, что Кришна — это сам Верховный Господь, а не просто обычный ребенок. How do you say God? No, in Russian. God? Верховный Господь. Господь. Raspoye. Господь. Raspoye. Господь. Господь. Gus. Господь. Gaspoye. That's a funny name. Gaspoye. Right? Therefore, Krishna's punishing Indra was part of his mission of protecting religious principles and curbing down the envious. It was not a display of material anger or of greed for the offerings made for Indra. Вот почему, наказывая Индру, Кришна просто исполнял свой долг, защищал устои религии и усмирял тех, кто завидует ему. Его поступок не был вызван материальным гневом или жадностью до подношений. Sri Krishna's pure spiritual existence and his simple, sublime desire is to engage all living beings in the perfect, blissful life of Krishna consciousness. Шри Кришна чист и абсолютно духовен, и его единственное желание просто и возвышено. Господь хочет, чтобы все живые существа стали счастливы, обретя сознание Кришны. Krishna's desire to make us Krishna conscious is not egotistical, but since ultimately Krishna is everything, and Krishna consciousness is objectively the best of consciousness. В желании Господа дать нам сознание Кришны нет ничего эгоистичного, поскольку в конечном счете Кришна — это все, а сознание Кришны — это лучшая форма сознания из всех возможных. Lord Indra is really the humble servant of Krishna, a fact he is now beginning to remember. Господь Индра всего-навсего смиренный слуга Кришны, и теперь он начинает вспоминать эту истину. How then could there exist in you the symptoms of an ignorant person, such as greed, lust, anger, and envy, which are produced by one's previous involvement in the material nature and which cause one to become further entangled in material existence? And yet, as a Supreme Lord, you impose punishment
to protect religious principles and curb down the wicked. Откуда же тогда возьмутся в тебе признаки невежественного человека? Жадность, вожделение, гнев и зависть. Ведь они появляются в результате соприкосновения души с материальным миром и заставляют ее еще больше запутываться в сетях материального существования. И все же, будучи Верховным Господом, ты караешь грешников, чтобы усмирить их и защитить заповеди религии. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dharati Swavarandikam Adadanaschanandan Taivridam Yache Puna Puna Srimad Rupa Padambujo Dulisyam Janma Janmani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a very interesting verse. И это очень интересный стих. Here it describes that something causes something, and that cause becomes the cause of itself. И здесь описывается, что причина вызывает что-то, и это что-то, что проявляется, становится причиной причины. So this is a paradox. И это парадокс. Or you say same thing, huh? Yes. But the acharyas have described here very sweetly Но ачарьи это очень красиво это объясняют. that by associating with the modes of material nature, we take on certain qualities. Вступая в соприкосновение с гунами природы, мы приобретаем определенные качества. And those qualities cause us to act in certain ways. И эти качества заставляют нас действовать определенным образом. And those actions in certain ways cause us to get another material body. А это действие определенным образом приводит к тому, что мы получаем определенное тело. But here Prabhupada describes that Krishna's only business is to make us follow the process of blissful Krishna consciousness. И здесь описано, что на самом деле единственное дело Кришны — это привести нас к этому блаженному состоянию сознания Кришны. That is called niskarma. Нишкарма? Niskarma. Это называется нишкарма. Because all our reactions, because all our activities are meant to please Krishna, and Krishna is responsible for the result. И потому что вся наша деятельность должна быть направлена на удовлетворение Кришны, а результат зависит от Него. Just like if we're employed by some company, Например, если мы работаем на какую-то компанию, and they give us a company car, и нам дают предоставить машину от компании, and foolishly we make a big accident, и если вы по глупости попали в аварию, so that person who is involved in the accident will not sue you, he'll sue the company, because the company was so foolish to let you drive. и человек, в которого вы врезались, он не на вас в суд подаст, он подаст в суд на компанию, которая доверила такому глупцу, как вы, водить. You were driving on behalf of the company. Потому что вы водили от имени компании. So when we follow Krishna's instructions in Bhagavad Gita and try to do everything to please him, then Krishna is responsible for all our activities. И поэтому, если мы следуем наставлениям Кришны в Бхагавад-гите, и следуем все его наставлениям и делаем все для того, чтобы удовлетворить его, то о результатах он позаботится. When we try to enjoy our own senses, then we become responsible for our activities. А когда мы пытаемся наслаждаться своими чувствами, то мы становимся ответственными за свою No деятельность. longer acting for Krishna. И тогда мы уже не действуем для Кришны. So this is Krishna consciousness very simply. И сознание Кришны, оно очень простое. Everything we do is meant to please Krishna. Все, что мы делаем, должно доставить Кришне радость. We chant 16 rounds. Мы повторяем 16 кругов, We follow 4 regular principles. следуем 4 регулирующим принципам, We eat only Krishna prasad. едим только Кришна прасад, Simply to please Krishna. просто чтобы порадовать Кришну. We go to Mangalarti. Мы ходим на Мангаларати, We associate with devotees. общаемся с преданными, We read Shrimad-bhagavatam. читаем Шримад-бхагаватам, Do different services. совершаем разные виды This служения. is just to please Krishna. Все это только для того, чтобы доставить Кришне удовольствие. Krishna consciousness is very simple. И сознание Кришны очень простое. You just keep this
thought within your mind. Просто держите это у себя в уме. Whenever you do anything, Что бы вы ни делали, am I doing this to please Krishna, my spiritual master? делали это для того, чтобы порадовать Кришну и своего духовного учителя, Or am I doing this to please my senses? или я делаю для того, чтобы порадовать свои чувства? Before you do anything, you think like this. Перед тем, как вы что-то делаете, подумайте так. And whatever you're doing, you're thinking, I'm doing this to please my spiritual master and Krishna. И поэтому, когда вы что-то делаете, вы думаете, я делаю это, чтобы порадовать своего духовного учителя и Кришну. Simple. Очень просто. Krishna God is very simple. Сознание Кришны очень простое. We make it complicated. Это мы делаем его сложным. We're just trying to please the spiritual master and Krishna. Мы просто пытаемся достать удовольствие духовному учителю и Кришне. And we will not get another material body. We will not get another И material мы не body. получим другого нового материального тела. We will go back to home, back to Godhead to be with Krishna. Мы вернемся назад к Богу, чтобы быть с Кришной. So this is one of our very favorite pastimes. И это одна из наших любимых игр. Because everybody loves Govardhan Hill. Потому что все любят Хом Гавардхана. Bolo Sri Giraj Maharaj Ki. Huh? So how many people have been to Surabhi-kund? Кто был из вас на Сурабхи-кунджи? Just on the opposite side of the hill from Govinda-kund. Это на другой стороне холма от Говинда-кунды. So what happened was after the Govardhan Leela, then Krishna came with all his cowboys and the cows to see what damage had been done to Braj. И после Гавардхана Лилы Господь Кришна с пастушками и телятами, они пришли посмотреть, какой же урон был нанесен Вриндавану. He was on inspection tour. И они проводили инспекцию. Just like we see, as soon as there's a big tsunami, a big flood, earthquake, then the prime minister or the chief minister, the president, he flies in his helicopter to see everything. Как, например, мы видим после какого-то цунами, землетрясения или наводнения, премьер-министр или какой-то министр или президент, они на вертолете там пролетают, чтобы посмотреть последствия. They're all following the example of Krishna. И они все следуют по примеру Кришны. What is it? Since COVID, I forget my verses. Yeah. Yeah. That whatever the great man does, then the common men will follow. Что бы ни делал великий человек, обычные люди следуют его примеру. So all the mundane presidents and prime ministers following Krishna. Поэтому все эти мирские политики, президенты и премьер-министры, они следуют за Кришной. And Indra, he was very worried, and his guru Brihaspati came and asked, "What's the matter?" И Индра был очень обеспокоен, и его гуру Брихаспати пришел и спросил, что случилось. And explained to him what happened. И он объяснил, что произошло. Now you've really done it. И гуру его сказал: да, ты серьезно вляпался. Now Krishna is not even going to look at you out of the corner of the corner of the corner of the corner of his glasna. He will not. He will not look at you. He will not look at you. И он не посмотрит от тебя даже из уголка своего глаза. So better you take Surabhi with you from Golok. Поэтому ты лучше возьми Сурабхи с Галоки. Because she's a devotee and she's a cow. Она преданная, и она корова. And Krishna, he likes devotees and cows. А Кришна любит преданных и коров. And in the purport, it must be from one of the acharyas, they explain that within this material world there's a Golok planet with beautiful Kamdenu cows. И в комментариях в Ачарьи объясняют, что в этом мире есть планета Галока, на которой живут коровы. So from that Goloka, he got this Surabhi cow. И с этой планеты Галоки он привел с собой эту корову, To intercede on his behalf. чтобы она действовала от его имени. This is our position. И таково наше положение. We're big offenders. Мы большие оскорбители. But if we take shelter of a nice devotee like Srila Prabhupada,
Но если мы примем прибежище у замечательного преданного, такого как Шрила Прабхупада, then he can intercede on our behalf. тогда он может действовать от нашего имени. So Indra took Surabhi with him. И Индра взял с собой Сурабхи, And he came down riding his elephant, Airavata. и он приехал на своем слоне Айравате. So all the cows, they took one look at this elephant. И все коровы, они посмотрели на этого слона. And because Airavata, he's not just big, but he has many, many, many trunks. Потому что Айравата, он не только большой, у него еще очень много Trunks. и у него много хоботов. So many. Очень много. And the Kaurava, they saw this huge elephant, and ordinarily her ears like this, all the ears went like this. И все коровы, они увидели этого слона, и у них уши так стали все. And already Kaurava, she has very big eyes, И у коров сразу же глаза такие большие одно стали. but those glasses became even bigger. Что они и так уже большие, они стали еще больше. And then they all ran away. И они все убежали. Did you ever see a cow run? Видели, как коровы бегают? Oh, you guys live in big cities, you never saw cows Вы run. же из больших городов коров, наверное, вообще не видели. But first they put their tail in the sky like this, Они, прежде всего, у них хвост задирают. warning there's danger. И когда опасность, And then they kick backwards. и они пинаются так назад. So all the cows ran away. И все коровы разбежались. And all the cowboys ran after the cows. И пастушки тоже разбежались. And Indra came and he fell down before Krishna, the king of heaven. He fell down in the dust of Braj and paid his obeisances. И Индра, он бросился и поклонился в пыли Враджа Кришне и выразил свои поклоны. And Krishna didn't even look at him from the corner of the corner of the corner of his lotus glasno. И Кришна даже не взглянул на него, даже краешком своего глаза. He said, "Oh, I'm in big trouble." И Индра подумал, да, у меня большие проблемы. It's explained here in some purport that Krishna, he didn't want to embarrass Indra anymore. И здесь в комментарии написано, что и Кришна не хотел больше расстраивать Индру. So he wanted to take him to a secluded place, so he went to Surbikund. И он не хотел, чтобы устыдить его больше, поэтому он отвел его в приватное место. You've seen Surbikund a little bit off of the Prikrama path. Что, знаете, Сурабхи-кунджа, она немножко в стороне от дороги Very, Парикрамы. very peaceful place. Очень спокойное место. Sometimes when I used to go on Prikrama there, Когда я ходил туда на Парикраму, and now my legs won't allow me to do it. сейчас мне же мои ноги не позволяют это делать. I used to make all the devotees just be quiet И я преданным просто говорил, давайте просто посидим тихо and listen. и послушаем. We just hear beautiful sounds like this. Что мы слышим, там такие замечательные, красивые звуки. One time, I took all the girls from the Vaishnava Academy for Girls, along with my wife and Lakshmi Moni, on nighttime Prikrama. Я помню, мы взяли девочек из академии и пошли на вечернюю парикраму. It was April and it was very hot. И там было очень жарко. And my wife said, all the girls want you to take them on Prikrama. И моя жена сказала, все девочки хотят пойти с тобой на парикраму. I said, ooh, Orchan Jorka. Я сказал, да там очень жарко. Neither they will make it, neither I can make it. Что либо они не смогут, либо я не смогу. We'll do Prikrama at midnight, at nighttime, and it'll be AC first class. И мы, если пойдем ночью, то это будет как будто с кондиционером. So we went at night, Им пошли ночью. and somewhere around midnight, we came to Surbikund. И как раз около полуночи мы пришли в Сурабхи-кунджу. So I made all the girls be very quiet. И я сказал всем девочкам, давайте сейчас очень тихо посидим. And all of a sudden we heard all these firecrackers going off, И мы услышали салют. and fireworks. И Bam! Bam! Ba-da-da-da-da-da-da, bam, 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 da-da-da-da. And this is midnight. I said, what's going on? И мы, это ж полночь, что происходит? And I looked at Lakshmi Moni, И я спросил Лакшми Мони. and she said, Pakistan lost.
Пакистан? Pakistan lost. In the cricket game, Ага, это был матч по крикету, и Пакистан проиграл. because I was wondering why nobody's on Prikrama. Поэтому мы удивились, а что на парикраме никого нету. Usually so many people are on Prikrama. Обычно там столько Even людей, at night. даже ночью. But everybody was watching cricket. Потому что все смотрели крикет, никого не было. So this was you saw it as a very secluded place. И это очень такое сокровенное место. Krishna didn't want to embarrass Indra any further. Кришна не хотел больше как бы принижать Индру. So then, Surabhi came and she told Krishna, actually, Indra, he's your devotee. He became a little puffed up. You don't like pride in your devotees. Now he's sorry. You should forgive him. И пришла Сурабхи, и она начала говорить, ну, Кришна, Индра на самом деле хороший преданный, но он немножко возгордился, и тебе не нравится гордость твоих преданных. Ну, сейчас ты ему показал урок, и с ним уже все хорошо. Just like the children, they do so many rascal things. Как дети, они много всяких глупостей совершают. But still the parents always love them. Ну, родители всегда любят их. So you should forgive him. He's like your child. Поэтому ты должен простить его, он твое дитя. So, Indra came there, and now we're hearing all the prayers. И Индра пришел туда, и здесь вот мы читаем его молитвы. He offered all these beautiful prayers we're going to read in this chapter. И он вознес все эти замечательные молитвы, которые мы будем читать в этой главе. And accepted Krishna as his supreme master. И он принял Кришну как верховного повелителя. Here it says Bhagavan, he's the supreme personality of Godhead. И здесь написано Бхагаван, верховная личность Бога. So then they went to the other side of the hill to Govindakund. И затем они пошли на другую сторону холма, в Говиндакунду. And then there was a big Abhishek. И там была большая абхишека. That Airavata, he went off to the Akash Ganga. И Акаша-ганга? Akash Ganga. И Айравата, он полетел на Акаша-гангу, That flows in the heavenly planets. которая течет на райских планетах. Where only pious people are taking bath. И там только благочестивые люди принимают омовение, Demigods. полубоги. Not this Ganga here where all sinful people like you and me are taking bath. Это не та ганга, которая сейчас здесь, где греховные люди, подобные вам и мне, принимают омовение. He brought that Akash Ganga. Он принес эту Акаш-гангу, And he began to pour it on Krishna. и он начал поливать ее Кришну. And Surabhi, just from her udder, she began to pour milk on Krishna. А Сурабхи из своего выменя начала поливать Кришну молоком. And all the Brahmins came and were chanting the Purusha Sukta И все браманы пришли и начали воспевать Пуруша-сукту with perfect rhyme and meter. совершенным ритмом, размером. Sahasrasirsa Purusa, the whole Purusha Sukta. И вот так Сахарша Ширша Пуруша и всю Пуруша-сукту. And Krishna was just nodding his head. А Кришна так просто кивал головой. And after they gave him new cloth, И они потом ему подарили новую одежду. and then we're going to see in this chapter, Indra took a crown and he crowned Krishna as Govinda. И потом это дальше будет описано, что Индра, он взял корону и короновал Кришну, назвав его Говиндой. And Jiva Goswami in Gopal Champu, he describes the purport. И Джива Госвами в Гопалчампу комментирует это. Just like you all know the name Narendra. Так как, например, вы знаете имя Нарендра. At end of Loy Bazaar, he's got a shop, a Gangotri, with signs even in Ruski. И в Ганготре там есть магазин, и у него вывеска на русском. So Nar Indra, the Indra amongst the human beings, means the king. Нар Индра — это тот, кто царь, Индра среди людей, значит, царь. As Indra is the king of all the demigods, the Indra amongst the human beings is the Narendra, he's the king. Точно так же, как Индра, он является повелителем всех полубогов, Нара Индра — это значит Индра среди людей, то есть царь. Yogendra, Есть Йогендра, Mahendra. Махендра. So Govinda means king of the cow. И Говинда — это значит повелитель коров. Because we all know Go means karo. Потому что мы знаем, что Го — это корова. And all the demigods, they live within the body of the cow. И все полубоги, они же пребывают в теле коровы.
So if Krishna becomes king of the Kaurava, he becomes king of all the demigods automatically. Потому что и Кришна, став повелителем коров, он стал сразу повелителем всех полубогов автоматически. So we'll see at the end of this chapter, Indra crowns Krishna as Govinda. И мы увидим в этой главе Индра как бы назовет Кришну Говиндой. And then they did nice arti. И затем они провели хорошо арати. With all very, very opulent artik paraphernalia. С очень дорогими парферналиями. And Krishna was just nodding his head. А Кришна просто так мотал головой. But Indra, he thought Krishna is not actually satisfied. He were officially doing this artik, and he's officially accepting. И что? Но Индра подумал, ну, Кришна, наверное, не очень доволен. Просто я официально провожу эту арати, и Кришна просто официально это принимает. Just like they build a new bridge in the city, so the mayor comes and he puts on a big smile for the camera. Это, знаете, когда там в городе какой-то новый мост открывают, и приезжает мэр, и он такой на камеру так улыбается широко. He cuts the ribbon. И он разрезает ленточку. This is very inauspicious, to take a pointed thing to or inaugurate something auspicious. И это, говорит, считается очень Inauspicious. Это Yeah. очень неблагоприятно, когда брать что-то острое, там что-то разрезать и указывать на это But this is the новые вещи. Western way. We take sharp things and. Это вот это западный способ, какие-то острые большие вещи. So he's just no love, just official. И там нет никакой любви, это просто официоз. So Indra, he thought Krishna, he's not actually satisfied. И Индра подумал, ну, Кришна на самом деле, наверное, недоволен. So yesterday we went to Surabhi Kunj. И вчера мы ездили сюда на Сурабхи Кунджу. On the other side of the river here. На другой стороне реки. And because Indra, he went to Surabhi, he said, Krishna is not actually satisfied, what should we do? И Индра, на самом деле, он пошел к Сурабхе и сказал, ну, что-то Кришна недоволен, что делать? And Surabhi told him that Krishna is going to come again at Kali Yuga, and then maybe you can get his mercy. И Сурабхи сказала, ну, Кришна придет еще раз в эту Кали-югу, поэтому, возможно, тебе стоит как бы попросить у него милости. And Indra thought, well, if he's coming again in Kali Yuga, I want to know what he looks like. И Индра подумал, о, если он придет в Кали-югу, я хочу узнать, как он будет выглядеть, So I don't make any more offenses. чтобы я больше оскорблений не совершил. So they went to Godruma Dweep, and underneath the tree, they began to chant the name of Gora. И поэтому они пошли на Гадрубандвипу, и там начали воспевать именно Гауры. Goranga, 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 Goranga. And finally, Lord Goranga appeared before them. И Гаур, Гауранга явились перед ними. And Indra was completely paid his obeisances. И Индра принес свои поклоны. And he was completely satisfied that now Krishna's pleased with me and I'm not going to make any more offense. И он был полностью удовлетворен, понимая, что теперь Кришна мной доволен, и я не совершу больше оскорблений. So Indra went back to heaven, but Surabhi, she stayed there and I became Surabhi Kunj. И Индра вернулся в рай, а Сурабхи осталась там, и там это место осталось So that is Сурабхи-кунджа. Godruma Dweep. И это на Гадрумадвипе. Go means Karova Го — это значит корова, and Druma means tree. What do you say tree? а Друма — это дерево. Deriva. Oh, that's right. It's like in front of the temple now there's Derivi Tamal. Deriva Tamal. И там около храма дерево Тамала. And just the new leaves are just coming. И там вот новые листочки только появляются. We came 2 weeks ago, no leaves. Мы приехали, не было никаких листов. Now nice soft leaves are coming. А сейчас очень нежные молодые листочки. Krishna's fingers always described as Pallava. И пальцы Кришны, они описываются как палава. Pallava means freshly grown leaf. Это палава, это свежий лист. So if you want to know what Krishna's touch is like, Если вы хотите узнать, какой Кришна на ощупь, next time you're in the courtyard of the temple, будете перед храмом в следующий раз, you touch those soft new leaves. потрогайте эти новые листочки. Of course, this is a material thing, but you get some idea. Конечно, это материальный пример, но все-таки какое-то представление это даст. And this is a female Deriva Tamal. И это женское дерево Тамала. You see all the little orange fruits. Там такие оранжевые фрукты на нем.
This means that it's female. Это значит, что оно женское. Like the one inside our temple in Vrindavan, you'll never see fruit. Которое внутри храма Вриндаване растет, там на нем нет этих фруктов. That is male tamal tree. Это мужское дерево тамал. So anyway, Indra got completely forgiven by Krishna in Surabhikund. И Индра был полностью прощен Кришной в Сурабхи-кунджи. So I think our time is up, so maybe you have some questions. Ну, похоже, время закончилось, какие-то вопросы. Thank you for the class. Прабху очень красиво так показывает, как звучит Вриндаван. А я хочу спросить его, а какие звуки он услышал в Майяпуре? He's saying that he's very thankful how you describe the sounds of Vrindavana, but he would like to ask you, what sounds did you hear when you come here to Mayapur? I hear the same every morning. Я слышал то же самое, каждое утро слышу. And even the little gray dove, he goes, Radhe Sham, Radhe Sham, И там вот Radhe эти Sham. серые цапельки так звучат. But you'll see as soon as it gets really warm, Но как только по-настоящему тепло становится, then he changes his tune. они меняют свою песню. Shri Gaur-Nithananda-Bol, Shri Gaur-Nithananda-Bol, Shri Gaur-Nithananda-Bol. На такую. See, in Vrindavan, they're all quiet. The peacocks are quiet, the kokilas are quiet. That's a kokila. Or sometimes you hear them go, "Loo, loo, 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 loo." That's the kokila. И вот птицы в Вриндаване такие звуки издают. But all winter they're quiet. All winter time. А зимой они все вот тихо. Because Mayapur gets warmer first, then they're all singing here. Потому что в Майяпуре теплее становится раньше, и поэтому они здесь начинают петь раньше. But I'm missing the peacocks. Ну, я скучаю по павлинам. The pavlina. Yes, some question here? Говорится, что Шримад Дхам ее создала Шримати Радхарани. Расскажите, пожалуйста, как произошла Шримад Дхам, Навадвипа Дхама? Как было создано Навадвипа Дхама и в чем разница между Навадвипой, настроением Навадвипы и настроением Вриндавана? Prabhu is asking two questions. First question, he heard that the Mayapur Dham was created by Shrimati Radharani. Maybe you can say a little bit about that. And what is the difference in the moods between the Vrindavan and Navadvip? Yes, the Shastra says that Radharani created Mayapur for the pleasure of Krishna. И да, в Шастре говорится, что Радхарани создала Майяпур ради удовольствия Кришны. And she did a better job of it. So green and lush. И она хорошо потрудилась, все очень зелено, красиво. I'm always envious whenever I come here. Я всегда завидую, когда сюда приезжаю. And so many mango trees. Столько манговых деревьев. I don't know what they do with all these mangoes. Я понятия, что они делают с этими Everywhere всеми I манго. go, acres and acres of mango trees. Куда ни пойду, там акры просто манговых деревьев. And the mood of Vrindavan is Madhurya. Настроение Вриндавана — это Мадхурия. Extremely sweet. Очень сладко. Slatke, huh? Orchin slatke. But this is Audarya Dham. А это Аударья Дхама. Just like in Russia, we have one fellow, Audarya Dham. Как у нас в России есть известный доктор Аударья Дхама. So magnanimous. Это щедрость. Radharani is very strict in our Vrindavan. Во Вриндаване Радхарани очень строгая. She's very merciful, but she's also strict. Она, с одной стороны, очень милостива, но с другой стороны, очень строгая. She won't tolerate any offenses. Она оскорбления не терпит. But this is Audarya Dham. А это Аударья Дхама. Chaitanya Mahaprabhu, he blindly giving mercy. Господь Чайтанья с закрытыми глазами раздает милость. Vishwanath Chakravarti Thakur says, just like
sometimes there was a Chakravarti Raja, Вишванатха Чакраварти описывает, Maha Chakravarti Raja. There was one Maha Chakravarti Raja. и Вишванатха Чакраварти описывает, что был один Маха Чакраварти King. царь Маха Чакраварти, Means that many great kings were under him. что он, под его руководством было множество великих царей. So one day he got drunk. И однажды он напился. Kings like to do these things. Знаете, царям нравится такими делами заниматься. And in his drunkenness, he became mad. И напившись, он обезумел. And he opened up his treasury and began to give jewels to everybody. И он раскрыл казну и начал раздавать бриллианты и драгоценности всем. Even Rickshawala had diamond this big. Даже Рикшавала получил бриллиант такого размера. Does Rickshawala have any adhikar to have such a diamond? Есть ли у этого Рикшавалы квалификация, чтобы получить бриллиант такого But the размера? king was giving. Но царь раздавал. So same way, Lord Chaitanya, he's become drunk by kirtan ras. И поэтому Господь Чайтанья также он опьянел от киртана расы. He's just closed his eyes and giving Krishna prem to everyone. И он, закрыв свои глаза, раздает Кришну прему всем. No matter how fallen you are, Не имеет значения, насколько вы he's падшие. giving to everyone, whatever you're, no matter, you don't have any adhikar, he's giving anyway. Даже у нас никого хикара нет, он все равно дает. So that is Odorya Dham. И это ударя дама. One other thing I wanted to say, that the mature qualities don't manifest within Krishna. It says here. И что еще хотел сказать, здесь об этом говорится, что негативные качества, они, невежественные качества не проявляются в Кришне, об этом здесь Tomorrow is сказано. the appearance of our Lord Gauranga. Завтра явление нашего Господа Гауранги. And in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj, he describes the reasons. И в Чайтанья-чаритамрите Кришнадас Кавираж описывает причины. And one of those reasons is iti lobat. И одна из причин это вот эти лобот. Greed. Жадность. To the Supreme Lord, he's attributing greed. Что Господь, Верховный Господь проявляет жадность. And what is that И greed? что это за жадность? He was greedy to know what is that pleasure that Radharani feels when she sees me. Что он был жаден до того узнать, что же Радхарани чувствует, когда видит меня. What is the happiness that she feels in our loving relationships? Что это за счастье, которое она испытывает в наших любовных взаимоотношениях? These things he was greedy to know. И до этих вещей он испытывал жадность узнать He это. uses this word, iti loba. Krishna was greedy to know. И он использует слово «ити-лобха» — это жадность, сильная жадность. And therefore he appeared 530, Он явился 536. 536 лет назад, завтра это будет. Because he was greedy, Lord was greedy to know these things. Потому что Кришна, Господь хотел и испытывал эту жадность узнать это. Because this thing he doesn't know. Потому что этого он не знал. Just like we're all in front of Radha Madhav and Panchatattva. Wow! Потому что мы стоим перед Рада Мадхавой и Панчататтвой, и вау! But did you ever think what Radha Madhav and Panchatattva are seeing? А представьте, что вы когда-нибудь думали о том, что видит Рада Мадхава и Панчататтва? All these crazy Kali Yuga inmates dancing in front of them. Все эти странные преданные из Кали-юги танцуют перед ними. Better to be God, better to be devotee than become God. Лучше Like быть the преданным. Mayavadis say. Better than Mayavadis say we should become God, but God's position is like this. He's seeing all these crazy people, and we're seeing Radha Madhav. Wow! И поэтому Майявади говорят, лучше стать Богом, но тут наоборот все, лучше стать преданным. So we're running out of time. We have with us our two books. Unfortunately, they're in English. У нас Braj Leela Part 1 and Part 2. время закончилось, у нас вот есть тут две книжки, они, к сожалению, только на английском, Враджа Лила, часть первая и вторая. Which talks all about the different Leelas of Braj. И там описаны разные лилы, враджа. And it's not formal writing, but the way I talk, that's the way the book is. И это неформально написано, там они написаны так, как я обычно говорю. So this is, one is half of, beginning half of Braj Mandala Parikrama, the other is second half. И это одна описывает первую часть Враджа Мандала Парикрамы, а вторая вторую. So this one is a little smaller, so that's 200, and this one is 300, or 500 for the set. И они в сумме, одна 200, другая 300 рупий, и в сумме они 500 рупий стоят. And I can sign. И я могу подписать.
Autograph means? Same in Russian. Huh? Same in Russian is the same word. Autograph. Автограф. Autograph. Hare Krishna. Thank you very much. His Grace Dina Banu Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki. Jai.